I welcome all of us in our service this morning. Nawakaribisha nyote katika ibada ya asubuhi ya leo. Feel welcome. Hisi ni kama umekaribishwa. We are live on Facebook, we are live on YouTube. Tuko katika Facebook na hata YouTube. And we thank God. Na tunamshukuru Mungu. Let's go into the word of God today. Twende katika neno la Mungu leo. This being the year huu ukiwa mwaka of restoration, wa urejesho, demonstration, utendaji and manifestation, na udhihirisho. This morning, asubuhi hii, we want to build capacity. Nataka tujikuze. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor, mwambie jirani, this morning, asubuhi ya leo, we want to build capacity. Tunataka tujikuze. Amen. Amen. You know, when God announces wakati Mungu anapotangaza a season, majira, especially this year, a season of restoration, haswa mwaka huu, mwaka wa urejesho, you need capacity. Unahitaji kujikuza. Praise the Lord. Amen. Because the Bible says the Lord will restore the years. Kwa sababu Biblia inasema Mungu atarejesha miaka. God is not only saying he will restore what you lost. Mungu hasemi kwamba atarejesha kile ulichopoteza tu. The restoration will be in years. Urejesho utakuwa katika miaka. Any year you missed a harvest, the Lord will restore. Kila mwaka ulipokosa mavuno, Mungu atarejesha. Therefore, to some people, kwa hivyo kwa watu wengine, God will put together 5 years. Mungu atarejesha miaka 5. Whatever that you lost, kila ulichopoteza, he will restore it back to you in 1 year. Atakurejeshia kwa mwaka mmoja. Therefore, tell your neighbor, kwa hivyo mwambie jirani, you need capacity. Unahitaji ukuu. You need space. Unahitaji nafasi to handle restoration. Kuweza kushika urejesho. Amen. To some people it is going to be an overflow. Kwa watu wengine itakuwa kuzidi. To some people restoration is going to come as a flood. Kuna wengine ambayo itakuja kama mafuriko. Therefore you better create space. Kwa hivyo afadhali utengeneze nafasi. You are not receiving the prophetic word. Wewe hujapokea neno la kinabii. Praise the Lord. Amen. I've said to some people, nimesema kwa wengine, it is going to come as a flood. Itakuja kwao kama mafuriko. Therefore you need capacity to handle that flood. Kwa hivyo unahitaji nafasi ya kushika mafuriko hayo. That is why God is speaking through Isaiah. Na ndio maana Mungu ananena kupitia Isaiah. Isaiah 54. Isaiah 54. He says, enlarge the place of your tent. Anasema panua sehemu ya hema yako. Hallelujah. Hallelujah. Strengthen your court. Tengeneza mipaka yako. Why? A harvest is coming. Kwa sababu mavuno yanakuja. Restoration is coming. Urejesho unakuja. And to somebody God is restoring your health after this service. Kwa kuna mtu ambaye Mungu anarejesha afya yake baada ya ibada. You have been on medication for a long time. Umekuwa ukimeza dawa kwa muda mrefu. The Lord is restoring your health today. Mungu anarejesha afya yako leo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We want to prepare our hearts today. Nataka tutayarishe mioyo yetu leo. I know this year, najua mwaka huu, I have no doubt in my heart, sina shaka moyoni mwangu, we are going to see restoration. Tutaona urejesho. But first of all, lakini kwanza, there are things we need to make sure they are right. Kuna vitu ambavyo lazima tuhakikishe viko sawa. We want to prepare the ground. Nataka tutayarishe ardhi. We want to do a lot of preparation. Nataka tutayarishe ama tufanye matayarisho kabisa. In readiness to receive restoration. Ili kujitayarisha kupokea urejesho. Therefore in this service today, kwa hivyo katika ibada ya leo, what I'm going to do, kile ninachoenda kufanya, is to take you through a process. Ni kupitisha katika that will prepare your heart. Hali ya kutayarisha moyo wako. And create capacity in your heart. Na kuunda nafasi katika moyo wako. So that when God restores the years that you lost, ili Mungu anaporejesha miaka ambayo umepoteza, you will have capacity to handle the blessing. Utakuwa na uwezo wa kushika hizo baraka. You will have the capacity to handle. Utakuwa na uwezo wa kushika what the Lord is going to do in your life. Kile ambacho Mungu anafanya katika maisha yako. Joel chapter 2 verse 12. Yoeli sura ya 2 mstari wa 12. Joel chapter 2 verse 12. Yoeli 2:12. Amen. Amen. And you are reading together with me. Nasoma pamoja. Amen. Amen. Can we read together? Therefore also now, says the Lord, turn and keep on coming to me with all your heart, with the fasting, with the weeping, with the mourning, until every hindrance is removed. Are you seeing that? And the broken fellowship is restored. Therefore, now we want to read aloud.
Amen. Amen. Si tunatumia school fees. Si tulisema. Amen. Tumia school fees yako vizuri. Amen. Amen. Tunataka kusikia ile accent yako ya grammar. Unajua accent yetu ni tofauti, but don't worry. Hata ukisikia mtu akipronounce God, don't worry. Amen. Amen. Can we read together? Therefore also now, says the Lord, turn and keep on coming to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning, until every hindrance is removed and the broken fellowship is restored. Praise the Lord. Amen. Until what? The Hadi- fellowship is restored. Hadi ushirika urejeshwe. In King James, the Bible says, turn to me Katika King James Biblia inasema nigeukieni with all your heart. na mioyo yenu. Praise the Lord. Amen. And rend your hearts Na rarueni mioyo yenu and not your garments. na sio mavazi yenu. And turn unto me. Na mkamrudie Bwana. Turn unto the Lord your God. Mgeukie Bwana Mungu wenu. For he is gracious Kwa maana yeye ndiye mwenye and neema, merciful, amejaa huruma, slow to anger, mwepesi wa And si great mwepesi in wa hasira kindness. na ni mwingi wa rehema, and repenteth him of the evil. naye hughairi mabaya. Praise the Lord. Amen. If we are going to handle the restoration that is coming to us, Kama tutaweza kushika urejesho unaoturejelea, there are things that we need to ensure they are right. kuna vitu ambavyo lazima tuhakikishe viko sawa. Now, reading through the book of Joel, Ukisoma katika kitabu cha Yoeli, Joel chapter 2, Yoeli sura ya 2, where we have quoted the theme of this year, ambapo tumepata kauli mbiu ya mwaka huu, beginning from verses 1 of chapter 2. kuanzia mstari wa kwanza katika sura ya 2. The Bible talks about the judgment that is about to come to the land. Biblia inasema kuna hukumu inayokuja katika ardhi, And God begins to prepare his people na Mungu anaanza kuwatayarisha mioyo ya watu wake so that that judgment can be evaded. ili hukumu hiyo iondolewe kwao. Yes, there is judgment that is coming. Ndiyo, kuna hukumu inayokuja, But if you are going to do this and this, lakini kama utafanya hili na hili, then that judgment will be evaded. basi hiyo hukumu itaondolewa kwako. I will have mercy, Nitakuwa na rehema and I will not bring judgment to the land. na sitaleta hukumu katika nchi. And that is why if you get to verses 22, Na ndio maana unapofika katika mstari wa 22, the narrative changes. na hadithi inabarikiwa, Praise the inabadilika. Lord. Amen. The narrative changes. Hadithi inabadilika, And now God begins to speak good things. na sasa Mungu anaanza kunena maneno mazuri, That if the priests and the elders of the land kwamba kama makuhani na wakuu wa nchi are going to call for a holy assembly, wataitisha mkutano wa a kitakatifu solemn gathering, na makutano ya kitakatifu, and repent na watubu and lead the people in fasting and repentance. na waongoze watu katika kufunga na kutubu. Actually, the word used to hear, Neno linalotumika haswa hapa, let the priests wacha makuhani weep walie in the porch between the altar and the people. katikati ya watu na madhabahu. And when I see, Na ninapoona when I hear their repentance, ninapoona kutubu kwao, I'm going to make sure judgment will not come to the land. nitahakikisha kwamba hukumu haitafikia nchi. Now, if you come to verses 12, Unapokuja katika mstari wa 12, God is telling the land of Israel, Mungu anaambia nchi ya Israeli, He's telling them, anawaambia therefore now, sasa, therefore also now, lakini hata sasa, not tomorrow, si kesho, not next year, sio mwaka ujao. therefore also now, Kwa hivyo hata sasa, says the Lord, asema Bwana, turn ye nirudieni even to me mimi with all your heart. kwa mioyo yenu yote. God wants you to turn to Him, Mungu anataka mungeukie, not half-hearted, sio moyo nusu, but with all your heart. lakini moyo wote.
And with the fasting, na kwa kufunga, and with the weeping, na kwa kulia, in the morning, na kwa turn to God. Tumrejee Bwana. And when God sees that, Na Mungu anapoona hilo, when God sees you are fasting, Mungu anapoona kufunga kwako, when God sees your repentance heart, Mungu anapoona moyo ambao unatubu, when God sees you turn to Him, Mungu anapokuona ukimgeukia, any judgment that is intended to come to you, kila hukumu ambayo ilifaa kuja kwako, that judgment will be suspended. hiyo hukumu basi itahairishwa. Because a repentant heart, Kwa sababu moyo ambao unatubu attracts God. unamkaribisha Mungu. A repentant heart Moyo wa kutubu takes away the anger of God. unaondoa athari ya Mungu. Praise the Lord. Amen. Therefore, God is calling upon us today, Kwa hivyo Mungu anatuita leo, because there is a season of restoration kwa coming. sababu kuna majira ya urejesho. There are things you need to make sure Kuna vitu ambavyo lazima uhakikishe you work on them, unavishughulikia, so that you don't miss the season of restoration. ili usikose majira ya urejesho. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because God is not going to bring a season of Kwa restoration sababu Mungu hataleta majira ya urejesho upon somebody who is holding issues in the heart. juu ya mtu ambaye amejaa vitu moyoni mwake, A person who is carrying unforgiveness. mtu ambaye anabeba kutosamehe, A person who is carrying bitterness. mtu ambaye anabeba machungu, A person who is walking in envy. mtu ambaye anatembea kwa wivu. This kind of a person Mtu kama huyu will not experience the season of restoration. hatapata